هاي جايز، شلونكم؟ شو اخباركم؟ فلوج جديد. هذا فلوج دبي نمبر 2. راح ابلش الفلوج بشيء وايد كان خاطري فيه ووايد وايد خايفة. هو شيء وايد اشوفه بالانستغرام وبالسناب يحطونه، بس ما راح اقول لكم الحين. خلنا نوصل المكان واصور لكم. حدي شوي خايفة، بس احس يعني انه لازم اسويه عشان اجربه، عشان اعرف اذا هو يسوى يعور. فاوصل هناك واراويكم. صراحة هو حمد اللي طلع المكان وكذي، لانه من كثر ما انا مهووسة بهالشيء وايد اطالعه، فحصل لي مكان يسوي هالشيء. والحين بنروح، فيلا ليتس جو. وصارت كنا صارت. هلو. Hi. What is happening? The block. هذه Have an appointment. Yeah. Straight and light. وين نروح؟ الحين حمد قاعد يسوي عقبها. Hands at the back, go back. يما. Okay, I can feel my shoulders. Like this. When you have stiffness in the spine, it closes, so it blocks off the nerve The root nerve here. cell, Yeah. yeah. So it's not, we don't call it a trapped nerve, we just call it like a joint dysfunction, meaning Yes. it's not working properly. Yeah. So when our brain is trying to send messages down the spinal cord, out to that nerve, to our muscles, on your case, it was not working properly. And we Okay. felt, that's why we felt that we Yes. twisted it. So my job is gonna be open up these joints, take the pressure off the nerve, relax the muscles and allow everything to work and function properly. Does that make sense? Oh, you know so smart. What happened? I'm joking. Okay, relax your body. You're gonna roll forwards, try to touch the floor without bending your knees. Very good. Come up. Any pain? Yeah. In the back? Yes. And stretching in the legs? Yes. Okay. Hands on the back like this and bend backwards. How's this one? It's okay? Or you have pain? It's not paining, but Like a stiffness? yeah. Okay. Left hand down, left leg like this one. Good. Okay, other side. How's that? It's paining here. Pain both sides. Okay. Yeah. Twist. And the other way. This one's a little tight, huh? Yeah. Go back Here. to you have pain there? Yeah. Okay, palm of the hand on the back like this. Any pain? No, not paining, but it's tight. Okay, other side. Same? Mm. Okay. Come together for me. Face this way. Okay. I'm just gonna apply a little pressure with my arms on your back, okay? Any pain? No. Okay, you're gonna straighten your left leg. Bring your toes in, yeah, and head down. Any pain Here. in the leg? Like a stretch? Yeah. Stretch, okay, relax, head up. Right leg up, toes in, head down. Any back pain No, in the leg? only here. Yes. Same as the left? Yeah. Okay, relax for me. Okay, fine. Now I feel pain. Here, No, in the middle. like through here. Yeah. Okay. When you get low back pain, you feel it like this. Yeah. Can you go head down? But stay like with your back like this. Okay, bring your head back up. You have a clip or no? ايه حمد كنا بدل المسخرة اللي قاعد اسويها. ايوه. Thank you. Okay. Okay. So we go head down. Good, head up. All the way. Any pain? No. Okay,
middle, look to the right. Good, look left. It's good. Okay. Bend left. And bend right. How's that? You feel it here? Yeah. It's tight, huh? Yes. Yeah. Oh, you can't. Yes. I'm just gonna twist you. This is tight. And this one is a little worse. Okay. Can you go on your back? So head up. Come a little higher. Yeah. I'm just trying to bring you higher so you're in the camera. We're gonna do some muscle tests. Okay. Okay. Yellow go. Good. Okay, now you're gonna squeeze inside. Good. Okay, this leg is gonna come up to here. Hold it there. Ready? Okay. I'm gonna let go. We're gonna go arms like this. So you don't hold on. Don't let me push down. Okay. Ready? Go. Okay, it was a little hard, yeah? I'm gonna open the leg. You're gonna kick to the left. Okay. Don't let me pull in. Yeah, good. Good. That one was strong. Yeah. That was good. Last one, I push it down like this. You go up. Okay. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Okay, not too bad. I don't usually laugh at everyone. Same thing as with Hammond. Yeah. Same with you, but in the mid back and the lower. Your pelvis should be nice and straight like this. At the moment, yours is tilting forwards Yeah. like this. So it's creating the arch here. So when you lay down, that's why you feel you have this big gap and there's Yeah. pressure in here. Yes. Okay? We need to strengthen our core so it pulls our pelvis forwards. So instead of being like this, Yeah. which is very common in African and Middle Eastern women. Okay, so I would like to adjust you. We'll start with the mid back one. That's probably that one will be the most pressure that you feel. It's just pressure. I'm going to give a small demonstration so you can feel how it's going to feel, and then if you feel good, we do it. Okay. Yeah, you ready? Yeah. We'll go face down. Yeah. Verbal consent. This is okay like this? Yeah, but you can you can push. Not with my hand, this hand. Okay. I'm gonna bring it over and I do like this. Yeah, but a bit quicker. You ready? That's good. No focus. It's not your no neck. focus. It's just upper back. But to get 10, I can't push like this on your upper back, otherwise I'm gonna really hurt you. So to get tension in this joint, I have to move your head over and I push. Okay. Okay? So just a little push like this. Not really. Ready? That's it. Oh wow. How was it? Wow. يا ماما. Does it hurt? لا بس أنا وايد خايفة. Hey, why are you? Don't be scared, Abby. Okay, I'm gonna do the other side. Let me see what it is. Well, this one's a bit easier. Okay, we'll go ahead like this. And I'm gonna tilt more. Relax this one. I was waiting, I was like, oh, that was a loud one. That was good. Yeah. حاولت Okay. سمعت. Yeah? Does it hurt? لا ما يعود. No. Okay. That's good, huh? إيه بس أنا وايد خايفة. Yeah, you're so stressed. I don't know why. Okay, we'll lay it on your side. One second. That one was actually good. سمعت طلع الصوت؟ سمعت الصوت؟ Yeah, I heard the sound. Yeah. That one was loud, right? It is.
We're just gonna start with a little stretch like this. It's okay? Yeah. I'm gonna touch your makeup. You get headaches or no? Sometimes yes. In the back of the head or No. is it in the front? Just relax your head. I'm gonna move it. We're gonna go down, around. Just let it fall here. A little bit. That's it. Is it scary? Yeah. Huh? عملت الصوت كاميرا. سمعت الصوت؟ Yeah. This is تدري شو scary. الصوت براسي؟ And then we're gonna do this one here. So we're gonna bend, turn, let it go. Oh, that was a big one. Isn't it good? Yeah. Yes. Okay, just little stretch. That's done. That's good. You wanna hand out? That's good. Okay. Oh, and breathe. شوفوا هو ما يعور بس هو وايد كان يخرع. يعني أنا كنت وايد خايفة، ما أدري إذا بالتصوير قاعد يبين لكم الصوت تسمعون الصوت ولا لا. والله كنت أتمنى إن ماخذة معاي مايك عشان أطلع لكم الصوت. أدري أبي رقبتي، أنا أول مرة بحياتي أطق رقبتي كذي، أول مرة بحياتي أطق أصلا رقبتي، عمري ما طقيت رقبتي. بس الصوت يما والله كان وايد يخرع. بس زين حسيت زين. بس الحين بنروح السينما، حاجزين هذا أنت مان، وتوا ربعنا وصلوا من الكويت، بندش كلنا السينما الحين. ايه شفته كبير وايد. هي كستمايز انت تسوين نايس. راس مال عاد تصدق ودي اسوي واحد شيب وستراس. ولا مرة شريت منهم صراحة، وزعلانة منهم، دزوا لي ايميل وكشتوا فيني بعدين. والله يا فرحة ما تمت. غوتشي، ديور. اذكر هني كارتير دائما كنت احصل فيه هذا، حصلت فيه التركية الحلوة. ايه صارت عليها لوية. الفي يلا متأخرين، خلينا نروح السينما. How are you an Avenger? Why are you time traveling with Captain America? That doesn't make sense. Yes, can I have one tall iced Americano, no water, Iced Americano, no water. with 3 bumps of white mocha, Okay. and add whipped cream and shake it. You want to add whipped cream and you want to shake it, ma'am. Yeah, all Iced together. Americano, right? No water. Yes.
خلصنا سينما، خلصنا دبي مول، تسوقت شوية. يعني الحين الساعة تقريبا almost 12 بالليل، قاعدين نتمشى بالسيارة، فخذينا قهوة وبس قاعدين نتمشى وكذي. رحنا صوب النخلة، شفنا أتلانتس الجديد، أبي وايد شكله حلو، وايد شكله حلو. شي قاعدنا نشوف شنو في فنادق جديدة وكذي أشياء، وبس قاعدين حاليا نتمشى ونسمع أغاني بالسيارة وكذي. الجو وايد حلو فيا. وردينا الفندق. قلت قبل شو يسمونه، قبل لا أنام غسلت وجهي وحطيت كريماتي وكل شيء، فقلت قبل لا أنام براويكم شنو أشياء شريت. ما شريت وايد أشياء لأن ما مدى تنزل وايد أشياء جديدة من آخر مرة جينا، بس شو يسمونه قلت أراويكم يعني قبل لا شو يسمونه قبل لا أنام. شريت هذا. أنتوا كلها تسألوني من وين تبين أشياء كذي، وصورت لكم من برشكا. دائما أشتري سوالف هذول هديات، تيشيرتات اللي عليها مصور وكذي، كلها أخذهم من برشكا، ودائما أغلب الوقت يكون برشكا دبي. فخذيت هذا لأن وايد أحب كذي، وايد حلوين، وحتى بالسينما كنت لابسته فوايد دافي ووايد حلو. وبعد خذيت هذا على أريانا صاير، وفي هودي عجبني إنه أبيض وفي وردي يونس كذي. وخذيت بعد هذا أسود سادة، ما في زود، بس لأن الخامة مالته حلوة وأحب شي يعني شلون كذي نفس هذول، عرفتوا عشان شي خذيته. ومن زارة خذيت هذا اللي كنت قاعدة أدور عليه، اللي بالكويت يقول لي فينيش وهو أصلا ما وصل، بس وصل هني بدبي. يصير تسكرون هذولا، يصير مبطل كذي من تحت وساير شي كروب، وقولته حلوة كذي، صايرة قولة كذي. بس هذول الاثنين، هذا هني ماكو زرار، فلما تلبسونه يصير من هني مبطل، عرفتوا وكذي مسكر. وفي شتافيات طاول القولة مالته، باللبس وايد حلو، وايد يشوق. وخذيت هذا البنطلون لأنه ما قايسته، قايله بقايسه لأن خذيت سمول، وما أدري إذا هو أحسن أخذ سمول ولا ميديوم، لأن أنا مرات أحب إنه يصير واسع البنطلون، بس لونه وايد حلو. شي صاير اللون هني في يصير، أتوقع هذا نفس ملوتي الأبي الأسود الأسود والبيج اللي كنت شاريتهم، أتوقع هو نفس الطريقة. وخذيت بعد هذا، عجبني القميص، صاير كذي، صاير كذي كأنه حفر، عرفتوا. أبي قايس هذا حمد كذي. هذا خليته اكس سمول القميص، بس حسيته وايد حلو. ومن من سيفورا، خليني اقول لكم، شفت هدى بيوتي، صورت لكم يمكن المقطع، كانت موجودة بسيفورا بس ما قدرت ادخل، وهي داخل شفتها من برا لانه كان وايد زحمة، بس شي شفتها من بعيد يعني. وبعدين عقب ما خلصت الزحمة دشيت شريت من هدى بيوتي، خذيت اللي هي البنانا باودر لأنه خلصت البنانا بريد هذه، خذيت الصغيرة. وخذيت منزلة أقلام كحل يدد، منزلة بني وأسود. خذيت طبعا البني، أنا دايما أحب أقلام الكحل بني. وبنات أنا حطيتها على إيدي بسيفورا، بعدين طلعنا وتعشينا وتمشينا ورديت غسلت وجهي وكل شيء. وشوفوا للحين في من لما تسوون شي والله ما ينمسح حد قوي. استانست عليه حيل لأن أنا أحب الأقلام البنية، وخاصة إذا كانت شي قوية. شي صاير هو مكتوب كريمي كهل، صدق هو حيل كريمي، و ما ينمسح يعني. لما تحطين
شو يسمونه ميك اب ريموفر يعني. فبس هذول خذيتهم، وشرينا قلاصات بعد. حمد شرى قلاصات بس محطوطين برا. وبس والله الحين شو يسمونه بقعد شوية طالع التلفزيون، او يمكن نقعد بالبلكونة لان الفيو وايد حلو بالليل. وما ادري يمكن اسوي شي، نطلب شاي وكيك وشي كذي، ما ادري. وبس اشوفكم باكر، يلا باي. حبيت هذولا حلوين ترى، الوانهم حلوة. هذولا مو وايد، بس هذا يونس، بس لونه مو حلو، بس ستايله حلو. هذه بعد حلوة، هذه احلى واحدة. هذه بعد حلوة. الطلبات المعتادة شو يسمونه الكالاماري والربيان. واليوم غيرنا نوع البيتزا، هذه بافلو بيتزا، كل مرة ناخذ مارغريتا وبعد طالبة سباكيتي. Ready? Sauce, madam, sir? Thank you so much. Thank you. Thanks. أحلى تيراميسو بالعالم. يلا معلش سون رادين ان شاء الله سون.